Aradhana has a question for you, Ji. Namaste, Mahodaya. So now coming to the connection of Sangita in Sahitya Shastram. Firstly, we have the kavya prayojanam mentioned as kavyam yashaserthakrite vyavahara vide, and the same verse concludes with kanta sammitataya upadesha yuje. So through this it is evident that kavyas, the kavya prayojana, apart from the katha bhaga, it also includes lokaniti, upadeshas, and what is right vyavahara. So could you kindly give us examples of references to Sangeetam in Sahitya Shastra specific to kavyas such as that of Kalidasa, Bhavabhuti, etc. And do these references also include the origin, the importance of Sangeeta and the way of doing upasana of Sangeeta? See, in kavya, we have got a Bhishmacharya here. He is the man to speak. But fortunately, there is an escape for me. That is, from Sangita Shastra, in relation to the Sangita. It is very easily understandable. See, what happened when the Veda Gana inspired the Laukika Gana, which we call as Sangita or Sangeya now. The thing is, there was a transition. In the Sahitya, what was rasa was seen as nada in Sangita. You go to any Sangita Shastra Grantha or Sangita Shastra Vyakhyana, in any Sangita Shastra Vakyartha, the rasa is taken in tandem with nada. And this was enshrined not in Veda, but in a subservient Vedanga, say in the Agama, the Tantragama. Especially when the Tantragama portrayed the Shaktagama, the nada was there. Umapati wrote the Aumapatam Sangita Shastra Grantha. In the Sangita Shastra Grantha, where he answers a very beautiful question, Shiva answers Parvati. He says, Parvati asks the question, Ayya, Mahadeva, Mahesha, what happens when the entire Srishti, all the world, implodes and becomes Sukshmati Sukshma? And then Mahesha, with great love towards his Maheshani, says, only a question rich as this come from you, Maheshani. Because you are the Shakti, I am the Sthanu. Without your Shakti, I cannot answer this question. So what happens is, when the entire Sthanu becomes imploded and becomes Sukshmati Sukshma, nada will be there. This is the basis of all Tantra Shastra Grantha, all the Tantra That is mantras. why that is the theory of sound is the basis of all creation. So nada is the basis of all creation, and Kamban also says, Moolamantiratte Mutrum Ramanamatte Mummaishal Ulahukkellam Moolamantiratte. Nada comes with nada as its dhatu, the flow in this nada. But what happens, to answer that question is, look, in Sangita, you get meaning, you get feeling, you get some sort of an awareness. What happens is, it is avyakta. In Sahitya, Nishchitartha, the lexicon meaning is there in Sahitya. That is why the rasa can be very easily discussed in Sahitya. So in tandem, what the Chaturdandi Prakashika and previous authors did was, to get that, they created Ragadandi and they created the Alapa Dandi. There is a level in which Alapa has to come. Here is where the Thaya comes in. The Thaya had to be sung in order to establish the Raga from the Nada point of view. And then comes the Rupaka Dandi. And in that Rupaka Dandi, they are actually singing Saptaswaras in with set to Talas, but the audience will feel the meaning. How they will relate this nada to their own life, to their own samskara, and make meaning out of it. That is the kind of ahata nada rasa that the Chaturdandis people were talking about. So all that rasa tattva that is applied to Sahitya is only tangential that can be applied to Sangita. She was asking Kudumba Shastriji about Kalidasa's reference and Bhavabhuti's reference. Any kavyas where there is reference to Sangita, sir? Actually,
scores of them are there, and there is no depth of references to Sangita in the kavyas and all that. In the shortest period, nowadays memory is failing, so I could able to collect 3, 4, and of course time also will not permit me to go into more. Kalidasa has used Sangita, mentioned Sangita. Okay. And then Magha also has got some beautiful slokas. That first of all, since Nada is discussed right now, I want to go to Sangita Ratnakara, which is a standard text. There, Chaitanyam Sarvabhutanam Vivrutam Jagadatmana Nada Brahma Tadanandam Advitiyam Upasmahe. If we understand this one sloka, the entire significance of Sangeet Shastra will be known to everyone in crystal clarity. It is Nada and Advitiya Brahman are not two different entities. What is told in the Upanishads as Advitiya Brahman is only Nada. Nada ultimately, it has a sound, it has got Vivruti. The single one Advitiya Brahman has manifested into the universe and all those creations. Panchabhuta and Sukshma Prapancha and Sthola Prapancha, Sthola Sharira, Sukshma Sharira, Karana Sharira, and then Chaturdasha Bhuvana and the universe. All this is Vivruta. All this is manifested from one single entity called the Brahman. Now, put off the word Brahman, put the Nada in its place, the entire universe is only a Vivruta, that is a manifestation of Nada. And when it is withdrawn, only that one Nada that remains. That is what Mundakopanishad, Om, in all three avasthas, Jagrat, Swapna, Sushupti, Akara, Vukara, Makara, and when these all three avasthas are withdrawn, there is no Jagrata avastha, there is no Swapna avastha, there is no Sushupti avastha, then Turiya avastha, that remains only one Nada Matra, Om, just. So, therefore, actually Mandukya Upanishad also helps us to understand the Nada significance. And Chaitanyam Sarvabhutanam Vivrutam Jagadatmana. The Samashti Chaitanya of all the Bhutas, Bhutas means living organisms, and all, not only men and women, all living forms of organisms, that is Nada Brahma Tad Anandam Upasmahe. That is the Nada Brahma. What is there in common in all the living beings is the Shuddha Chaitanya. Let me not, see, time will not permit to go to those nuances to explain now. See, the Shuddha Chaitanya, in one form of Shuddha Chaitanya, all 84 lakh crores of pranis are only one. That is what his Advaita says. It's not that there are no distinctions. It's not that there is no man and woman distinction. There are distinctions, but they are only, that's why Shankara Bhagavad called it Mithya. They are only apparently they manifest and they go into, merge into the Shuddha Chaitanya. This Shuddha Chaitanya Swarupa is the Brahman. That's why Jivo Brahmaiva Napara. The Jiva means not me is not the Brahman. My pure consciousness is one and the same of the pure consciousness of Advitiya Brahman. That is what it means. Is that why we say Nada Brahmam? Nada Brahmam. Nada Brahmam. So Nadam itself is Brahmam. Brahmam. Nadam itself is divine. It is not equivalent to any other sound. Brahma Nada Brahmam. Nada Brahmam. Tad Anandam. Tadat. That is only Absolute Anandam. Absolute Turiya Samadhi Sthiti. It has no iota of any other feeling than bliss and bliss alone. Anandam. And that is one alone. Advitiyam. Again there no no nama and rupa. No names and no forms. But it becomes only Nada. Nada Brahma Tadanandam Advitiyam Upasmahe.
Wonderful, sir. That was a beautiful quotation, and Sangita Ratnakara gives this. Not So me. that is why from Sangita Ratnakara we have this, that Nadam, it's Brahmam. And Ipo then Nadaswara Vidwan one Kalna. more significance also one should be understood. Nadopasanaya devaha Brahma Vishnu Maheshwaraha bhavanti upasita. All gods are only can be propitiated only through the Nadopasana. There are several kinds of upasanas, but Nadopasana is the surest and also very simplest and also very perfect way of attaining the upasana of God. Why? He says a reason. You should understand that. Yasmat yete tadatmakaha. Yete Brahma Vishnu Maheshwaraha yasmat tadatmakaha nadatmakaha tasmat te upasya bhavanti nadena natu bhinnena. Neyveli, sir, This you is wanted what to is, say something. this is what Tyagaraja Swami says. Nadalodule. Tanumanisham Shankaram. Okay. Shankaram namami me manasa vachasa nada tanumanisham. Even our Swara also has taken Sarigama Padhani. Why he stopped there with Correct. Nishada and all that. Please continue. I have Neyveli, sir, something has a to point. add to what Kudupa Shastri told. Tyagaraja Swami enlists the list of gods who are already reveling in music. See, we propitiate gods through music. Okay. You go to their Sannidhi and what they are doing, they are reveling in music. So, Nadatmakam Jagat. So, Kamala Gauri, all the gods, Vagishwari, Vidhi, Garuda Dhwaja, எல்லாருமே ஸ்கந்தன் கணபதி பரத ஆல்சோ பரத முனிபதி சொல்லியிருக்கார் காஷ்யப்ப எல்லாமே வருதே கருட புல்ல பாடினா நாதலோடுடையிலையும் அது நாதலோடுடை பிரம்மானந்தம் ஆமா சுரபதி சரஜன் மகனே கணேசாதி சுமர மௌனூப முனி சேஜஸ் எவ்ரிபடி ஆல் தபஸ்விஸ் நாதத்திலேயே எல்லாம் முடிஞ்சுடுது எல்லாமே முடிஞ்சுடுது Kalidasa's Devi Shyamala Navaratnaka Malika Stotram. There is one slokam. Sarigama Padhaniratam Tam, Veena Sankranta Kanta Hassam Tam, Shantam, Mrudula Swantam, Kuchabharatam Tam, Namami Shivakanta. Sarigama Padhana Vasinde Ambal, Anandama Irka, Shantama Irkan. Idile எனக்கு ஒரு இன்டர்பிரேஷன் தோணும். என்னன்னா சாந்தமா இருக்கும்போது பாடணும்னு கூட தோணாது. ஏன்னா ரசம் வரும்போது தான் பாட்டுங்கிறதே வருது. சாந்தமாக இருக்கிறவனுக்கு எதுவுமே வேண்டாம், அவனே நாதமாத்மகம் இருக்கான். அப்போது இந்த சரிகம பதனை மூலம் ரசானுபவங்கள் எல்லாம் ஏற்படுத்தி கொண்டு அதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய ஈக்வி பாய்ஸ்னால ஒரு சாந்தமயமான ஒரு அதான் மதுமத மோதித ஹிருதயே சதையே மகா தேவ சுந்தரேச பிரியே அதில் வருது. அது மாதிரி அந்த சத்தஸ்வர உபாசனையினால தெய்வங்களே ஆனந்தமாக இருக்கிற நாதோபாசனச்சே சங்கர நாராயண விதுலு வெலசிரி ஓ மனசா அவ்வளோதான். Self-same, Shangadeva says, Nadena vyajjate padam varna padadvachaha vachaso vyavaharo ayam nadadhinamato jagate. That's exactly what Tyagaraja says also. That nada is also defined. Nada, there are two letters. So, anate prananarthasya, anapranane, that is one. And dahater daha karmana, burning. Dahati, dahadhatu has got the meaning of burning. Anadhatu has got the meaning of prana, that is vayu sanchara, anapranane. So this nada is the combination of this. That means what is the essential swarupa of nada is one, this vayu sanchara should be there in the nabhi region. And then there must be a fire. Actually, burning should be there. Because our rishis are also scientists. You know, whenever there is a burning in any place, vayu accumulates more in degree in that place because of consumption of oxygen and vacuum and all that. Scientists will explain in their own way. But that's why vayu is called Agni Sakhaha. Where Agni Sakhaha, he is the friend of, closest friend of Agni is
Vayu, because wherever there is Agni, Vayu accumulates there. That is why Tyagaraja Swami sings Prananalasam Yogamu Tyagaraja Swami- Mokshamu. He's a scientist. எல்லாமே Tyagaraja Swami is a scientist. சங்கீத ரத்னாகரத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் இறக்கி விட்டுட்டார். அதில் சோபில்லு சப்தஸ்வராலே கூட அவர் என்ன சொல்றார்? நாபி ஹிருத் கண்ட ரசனா நாசாதி அப்படின்னு சொல்றார். இந்த நாதமானது இந்த நாபிஸ்தானத்திலேருந்து வரும். இங்கே பாணினி சாஸ்திரா அண்ட் சங்கீதான்னு சொன்னீங்களோ இல்லையோ, பாணினி சிக்ஷையில் பாணினி மகர்ஷி கூட இதுதான் சொல்லியிருக்கார். பாணினி சிக்ஷையில் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதே தான் சங்கீத ரத்னாகரத்தில் இங்கே இருக்குது. நான் ரெண்டையும் ஒரு 2 நிமிஷம் எடுத்துக்கின்னு சொல்கிறேன். அதாவது எப்படி நாம் உச்சாரணம் பண்ணுறோம், எப்படி நம்ம வாக்கு அசல் சப்தமானது வாயிலிருந்து எப்படி வருதுன்றதை பற்றி 3000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பாணினி மகர்ஷி எழுதி வச்சிருக்கார். இன்றைக்கி சயின்டிஸ்டுகளுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ எனக்கு தெரியாது, இருந்தாலும் அது மட்டும் பர்ஃபெக்ட். அது என்னன்னா, ஒரு விவக்ஷை சொல்லணும்ன்ற ஒரு காமனை ஏற்படுறது. எப்போவாவது எந்த ஒரு காமனை ஏற்பட்டாலும் அந்த காமனையினால அக்னி ஏற்படும். அது அக்னின்னா உடனே நீங்கள் ஏதோ தகிச்சுடும் சுட்டுடும் அப்படிலாம் நினச்சிக்காதீங்க. ஒரு தேஜஸ் அங்கே உண்டாருது. காமனையோடு உங்களுக்கு அக்னி வருது. நீங்கள் கொஞ்சம் கண்ணை மூடி யோசனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, உத்கட்டமான காமனை இருக்கும்போது அப்படியே உடம்பெல்லாம் ஜெலிச்சுன்னு இருக்குன்னு வர்ணிச்சுன்னு இருக்கா கவிகள். நம்மளுக்கும் அனுபவத்தில் இருக்கு அதெல்லாம். அதனால அதில் ஒன்றும் பெரிய விசேஷம் கிடையாது. அதனால இந்த விவக்ஷையினால ஒரு அக்னி வருது. அந்த அக்னி நாபிஸ்தானத்தில் வந்ததும் தத்த காயா அக்னி மாஹந்தி சப்ரேரயதி மாருதம். அந்த காயாக்னி ஒரு இங்கே வாயு அக்யூமுலேட் ஆகும். அதான் தஹனம், தாகம், ஒரு விதமான பர்னிங் ஆஃப் ஃபயர் எலிமெண்ட். அந்த ஃபயர் எலிமெண்ட் வந்ததும் ஏர் எலிமெண்ட் வந்துடுறது, வாயு எலிமெண்ட் வந்துடுறது. அந்த வாயு அங்கே அக்யூமுலேட் ஆனது வெளியில் வரணும். எப்படி வரணும் அப்படின்னாக்கா, நாபிஸ்தானத்திலிருந்து ஹிருதயஸ்தானத்துக்கு ஹிருதயஸ்தானத்திலிருந்து கண்டஸ்தானத்துக்கு கண்டஸ்தானத்திலிருந்து வெளியிலே வரும்போது இந்த கேவிட்டியில் உள்ள பல பாகங்களை அந்த வாயு போய் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது நமக்கு காக்கா காக்கா அம்மா நான் இதெல்லாம் வருது. அதுதான் அக்குஹ விசர்ஜனியானாம் கண்டஹான்னு பாணினி சொல்லுறது. முதல்ல நமக்கு வருது கண்டஸ்தானம் தான் சொல்லியிருக்கார் அவர். அது எதுன்னா காக்கா காக்கா. நீங்கள் உச்சரித்து பாருங்கோ, கண்ட பிரயத்தனம் இல்லாமல் நீங்கள் காக்கா காக்கா சொல்ல முடியாது. அப்படியே யுச்சியேஷானாம் தாலுன்னு சொல்லியிருக்கார். இதெல்லாம் பெரிய சயின்ஸ். பாணினி எல்லாம் சிக்ஷையில் நிறைய சொல்லியிருக்கார். இதில் இந்த பிரம்ம சாட்சா்காரம் நுழையறதுக்கு ஞான வைராக்கிய மூலகமாக வைராக்கிய சம்பத்தி யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு ஞான மார்க்கம் மூலியமாக அத்வைதாத்மக சாட்சா்காரம்ன்றது அத்வைத்திகள் நாங்கள் சொல்கிறோம். இது தவிர யோகிகள் என்ன சொல்கிறா, தியான யோக அஷ்டாங்க யோகம் துவாரா சமாதி ஸ்திதியிலே பரமாத்ம சாட்சா்காரம் வருதுன்னு யோகம் சொல்கிறா. இந்த யோகா ரொம்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் பொருத்தமாகவும் இருக்குது. ஏன்னா வைராக்கியம் அவ்வளோ ஈஸியாக வரதில்லை. இங்கே சங்கீத ரத்னாகரத்தில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு, அது மட்டும் சொல்லி முடிச்சுடுறேன். தியானம் ஏகாகிர சித்தைக சாத்தியம். தியானமானது ஏகாகிரமான சித்தத்தினால சாத்தியப்படுகிறது. அது ந சுகரம் ருணாம். அப்படி அந்த அளவுக்கு நாம் நினைச்ச அளவுக்கு மனுஷாளுக்கு சாமான்யமாக கூட வருது இல்லை. வைராக்கியமும் அப்படிதான். அதனால இந்த 2 மார்க்கம் போச்சுன்னா என்னடா மார்க்கம்னா, தஸ்மாத் அத்திர சுகோபாயம் ஸ்ரீமன் நாத மனா. இங்கே எல்லா உபாயங்களிலும் பிரம்ம சாட்சா்காரத்துக்கு வேண்டிய உபாயங்கள் எல்லாத்திலையும் காட்டிலுமே இந்த நாதோபாசனன்றது தான் ஒரு ஸ்திரமான உச்சிதமான சரளமான யோக்கியமான டெஃபினட்டான மார்க்கம் அப்படின்னு சங்கீத ரத்னாகரத்தில் சொன்னதாக நாம். Thank you so much, sir. One last question for all our Vijayashri students. As youngsters, what Sangita Shastram should they know? அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும்? Before that, I would like to do a smarana of Brahma Vidya Stotram, which is of prime importance here. As having been explained about the Nada, Pranavanada Janita, Trishaktir Bhiryuta, Shruti Layantargata, Gayatri Mantasara, Chaturvimshati Shruti Devatadisthita,
ஷோடச ஸ்ருத்யாலங்கிருத சப்தவ்யாருதஹிர்ஜனித ஷட்ஜாதி சப்தஸ்வர நாமாபிர்யுத ரிக்யஜ சாமவேத சார காயத்ரி மந்திரூபிணி பராபரா பராசுகதா துரியவரதா நாதயோகினி மனோன்மணி நாதோபாசன பிரம்மவித்யா ரூபிணி ஸ்ரீலலிதா சாரதா ஷியாமளா பூர்ண பிரம்மசக்திம் உபாஸ்மயே. இதுக்கு வியாக்கியானம் சொல்றோமானாக்கா 3 மணி நேரம் வேணும். அதனால 3 மணி நேரம் நம்ம அம்மா நம்மளுக்கு கொடுத்துல. I have made a very great mistake, sir. நான் நாதஸ்வர வித்வான்களுக்கு ஒரு பூரா டே, இந்த சங்கீத சாஸ்திர வித்வான்ஸ்க்கு ஒரு பூரா டே, அந்த மாதிரி ஒன் ஹோல் டே. பிகாஸ் ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு என்சைக்ளோபீடியா விக்கிபீடியாவுக்கு மேலே ஒரு பெரிய பெரிய நிதி கோஷத்தை நான் 4-5 நிதி கோஷத்தை ஒரே மணி நேரத்துக்குள்ள நான் ஃபிட் பண்ண ட்ரை பண்ணது. ஒரு பெரிய கடலையும் மலையும் எங்கேருந்தோ தூரக்கத்துலேருந்து பார்க்கறதுக்கு கூட முடியாத டைம் அந்த மாதிரி இருக்கு. But for want of time, I really beg your pardon. All of you, I can just see you as all, ellaru periya mala. Literally, Vijayashri is so blessed to even have you on stage here. But we are all grateful. Vijayatam Vijayashri. So with that, we are really, really blessed and honored to honor all of you on stage. Panelists, Vijayashri Margazhi Vaibhavam 2024. The program is brought to you by Cycle Pure Agarbatti, பிரார்த்தனையின் நறுமணம்.